হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে দেখাবো তোমাদের লেহেঙ্গা ব্লাউজ কীভাবে তৈরি করতে হয়। তো এটা স্লিভলেস ব্লাউজ হচ্ছে। যদি তোমরা হাতে লাগানো ব্লাউজ তৈরি করতে চাও, আমার চ্যানেলে আছে, অবশ্যই তোমরা গিয়ে দেখে আসবে। তো চলো আজকে দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। এটা তৈরি হচ্ছে 32 সাইজের ব্লাউজ। প্যাটার্ন আমার কাটাই থাকে, তোমরা আমার আগের ভিডিওতেও দেখেছো। তো ব্যাক পার্টটা বসিয়ে আমি কেটে নিলাম। পাটের মতো ফ্রন্ট পার্টটা বসিয়ে আমি কেটে নেব। হাফ ইঞ্চি করে নিয়ে নিচে 1 ইঞ্চি করে নিয়ে কেটে নেব। হাফ ইঞ্চি করে নিয়ে নিচে 1 ইঞ্চি করে নিয়ে কেটে নেব। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে।